El activo que más descuidamos. Permitim hacer una pregunta directa. Por que hay personas que ganan mucho dinero y aún viven endeudadas? Por que hay familias que trabajan décadas y ligan al retiro sin ahorros significativos? Por que hay personas que reciben un aumento de sueldo y en 6 meses sienten que es dinero extra desapareció sin dejar rastro? La respuesta no es la economía. No es el gobierno. No es la mala suerte. La respuesta, y en la gran mayoría de los casos, es una sola cosa, el nivel de educación financiera de esa persona. El dinero no se comporta de manera aleatoria. Leyes. Leyes tan consistentes y tan predecibles como la ley de la gravedad. Y como la gravedad afecta a todos por igual, independientemente de si la conoces o no. Las leyes financieras operan en tu vida todos los días, tomando decisiones por ti si tú no las estás tomando conscientemente. La diferencia entre una persona que construye riqueza y una que permanece atrapada en ciclos de ayuda no suelza el ingreso. La investigación sugiere que el nivel de ingreso por sí solo tiene una correlación sorprendentemente baja con la acumulación de riqueza a largo plazo. La verdadera diferencia es el conocimiento, específicamente el conocimiento de cómo funciona el dinero, cómo se multiplica, cómo se protege, y cómo se pierde cuando no se gestiona con intención. Hoy vamos a hablar de dos leyes financieras fundamentales. No son opinions. No son tendencias del momento. Son principios que han sido estudiados, documentados, y observados en el comportamiento del dinero a lo largo de décadas y en economías de todo el mundo. Algunas de estas leyes tienen nombre de economistas, de matemáticos, de observadores del comportamiento humano que las identificaron y las documentaron. No vamos a hablar de sus vidas ni de sus libros. Vamos a hablar de cómo estas leyes operan en tu vida cotidiana, y en tus decisiones financieras de esta semana, y en el patrimonio que estás, o no estás, construyendo para tu futuro. Este episodio puede cambiar permanentemente la manera en que ves el dinero. Empecemos. Ley 1. La Ley de Parkinson, por que el dinero siempre desaparece. Hay un fenómeno que casi todas las personas han experimentado pero que muy pocas saben nombrar. Te dan un aumento, o consigues un segundo trabajo, o recibes un ingreso inesperado. Y durante unas semanas te sientes bien, sientes que finalmente tienes un poco más de espacio financiero. Pero 6 meses después, a pesar del ingreso extra, tu situación financiera se siente exactamente igual que antes. Los gastos simplemente crecen para absorber el ingreso adicional. Esto no es coincidencia. Es una ley. La Ley de Parkinson, originalmente observada en el contexto del trabajo y la burocracia, estableció un principio que aplica perfectamente a las finanzas personales. Los gastos tienden a expandirse para llenar el ingreso disponible. Dicho de manera más simple, no importa cuánto ganas, si no gestionas activamente tus gastos, siempre tendrás a gastar todo lo que entra. La investigación sugiere que los fenómenos consisten a través de distintos niveles de ingreso, des trabajadores con salario mínimo hasta profesionales con ingresos altos. El problema no es cuánto se gana. Es que sin una estructura de gestión financiera activa, el ingreso adicional simplemente encuentra nuevos destinos de gasto sin que la persona lo planifique conscientemente. Esto explica por qué hay personas con ingresos modestos que logran ahorrar y invertir consistentemente, mientras que hay personas con ingresos significativamente mayores que viven perpetuamente en deuda. El primero ha establecido una estructura que contiene sus gastos. El segundo deja que la ley de Parkinson opere libremente. ¿Cómo se rompe esta ley? Con una sola estrategia, decidir activamente cuánto vas a gastar antes de que el ingreso llegue. Y separar primero lo que vas a ahorrar, no lo que sobra después de gastar.
Cuando el ahorro es lo primero que useo, y el gasto ocurre con lo que cuida. La ley de Parkinson trabaja a tu favor y en lugar de en tu contra. Los gastos se ajustan al ingreso disponible. Que ahorro es menos porque el ahorro y fue separado. Esta ley opera en tu vida ahora mismo. La pregunta es si la estás usando a tu favor o si te está usando a ti. Ley 2. La ley del vela del dinero en el tiempo. El dinero de hoy vale más que el de mañana. Esta ley es uno de los principios más fundamentales de las finanzas, y también uno de los más contraintuitivos para personas que no han tenido educación financiera formal. La ley del vela del dinero en el tiempo establece que un dólar disponible hoy vale más que un dólar disponible en el futuro. No por razones filosóficas o abstractas, sino por razones completamente prácticas y matemáticas. Un dólar disponible hoy puede ser invertido ahora mismo. Puede comenzar a generar rendimientos de inmediato. Al cabo de un año, 2 años, 10 años, este dólar puede haberse convertido en mucho más que un dólar, dependiendo del instrumento en que se invirtió y del tiempo que tuvo para crecer. Un dólar que recibirás en el futuro no puede hacer nada todavía. No puede crecer. No puede generar rendimientos. Es simplemente una promesa de vela futuro. La investigación sugiere que esta ley tiene implicaciones enormes para prácticamente todas las decisiones financieras importantes que una persona toma a lo largo de su vida. Para las deudas, cuando te ofrecen un plan de pagos que te permite pagar más tarde, el prestamista no te está haciendo un favor. Está aplicando la ley del vela del dinero en el tiempo a su favor. El dinero que pagas en el futuro vale menos para él, así que te cobra más en total para compensa. Para las inversiones, espera para empezar a invertir, incluso por unos pocos años, tiene un costo matemático enorme que la mayoría de las personas subestima dramáticamente. La investigación sugiere que retrasa el inicio de la inversión por 5 años puede reducir el patrimonio final acumulado en porcentajes que sorprenden, incluso personas con educación financiera básica. Para las decisiones de consumo, comprar algo a crédito que no puedes pagar de contado significa que estás pagando el precio de hoy más el costo del tiempo, el interés que el prestamista cobra por adelantar este dinero. Entenda esta ley cambia la manera en que ves cada decisión financiera. Cada dólar que tienes hoy es un dólar con potencial. Cada día que pasa sin invertirlo es potencial que se pierde para siempre. Ley 3. La ley de Pareto, el 80-20 es de tus finanzas. En prácticamente todos los sistemas, naturales, económicos, socials, existe un patrón que se repite con sorprendente consistencia. Una pequeña minoría de cosas produce la gran mayoría de los resultados. Aproximadamente el 20% de las actividades, decisions, o esfuerzos produce el 80% de los resultados. Es principio, conocido como la ley de Pareto o la regla del 80-20, aplica a las finanzas personales de maneras que, una vez que las ves, no puedes dejar de nota. En el contexto financiero, esto significa que aproximadamente el 20% de tus decisiones financieras determinan el 80% de tu situación económica a largo plazo. No son las decisiones pequeñas y cotidianas las que definen tu futuro financiero. Son unas pocas decisiones grandes y fundamentales. ¿Cuáles son esas decisiones del 20%? La investigación sugiere consistentemente que las más impactantes son las siguientes. La decisión de ahorrar y invertir de manera consistente desde temprano. La decisión de no acumular deuda de consumo de alto interés. La decisión de comprar propiedad en el momento y lugar correctos. Y la decisión de invertir en educación. Y habilidades que aumentan el potencial de ingresos. Esas 4 decisiones, bien ejecutadas, pueden determinar el 80% de tu situación financiera a los 50 o 60 años. Todo lo demás importa, pero mucho menos.
La implicación práctica de esta ley es poderosa. En lugar de intenta optimizar cada pequeño gasto y cada pequeña decisión financiera, identifica cuáles son las dos o tres decisiones de mayor impacto en tu situación actual y enfoca tu energía ahí. Estás pagando intereses del 25% en una tarjeta de crédito? Eso es problema en parte de tu 20% más impactante. Elimina esa ayuda de varios a la prioridad número 1. Levas 5 años en invertir para el retiro. Es retroso es probable que tenga más impacto en tu futuro financiero que cualquier otra decisión que estés tomando actualmente. En que entra tu 20%. Enfoca tu energía ahí. El resto se acomoda. Ley 4. La Ley del Interés Compuesto, la octava maravilla del mundo. Si hay una sola ley financiera que toda persona debería entender profundamente antes de tomar cualquier decisión de ahorro o inversión, es esta. El interés compuesto es el proceso por el que los rendimientos de una inversión se reinvierten para generar sus propios rendimientos. No es simplemente ganar interés sobre el capital original, es ganar interés sobre el interés, sobre los rendimientos previos, sobre el crecimiento acumulado. Es un proceso que empieza lentamente, pero es insignificante durante los primeros años, y luego se acelera de manera que sorprende incluso personas que lo entienden matemáticamente. La investigación sugiere que ese efecto, frecuentemente descrito como el efecto de la bola de nieve, es el mecanismo principal detrás de la acumulación de la mayoría de los grandes patrimonios que existen en el mundo. No es magia. No es especulación. Es matemática aplicada con paciencia y tiempo. Considera este ejemplo. Una persona que invierte $200 al mes comenzando a los 25 años, con un rendimiento anual promedio del 6%, podría acumular una cantidad que supera dramáticamente lo que alguien que invierte el doble, $400 al mes. Pero comienza los 40 años con el mismo rendimiento y hasta la misma edad. La diferencia no es la cantidad invertida. Es el tiempo que el interés compuesto tuvo para operar. La otra cara de esta ley es igualmente importante y mucho menos celebrada. El interés compuesto también opera en las deudas. Una deuda de tarjeta de crédito al 24% que no se paga completamente cada mes no crece de manera lineal, crece de manera compuesta. Lo que empieza como una deuda de $500 puede convertirse en una carga financiera significativamente mayor en pocos años si solo se paga el mínimo. El interés compuesto es tu mejor aliado cuando trabaja tu favor en inversiones. Es tu peor enemigo cuando trabaja en tu contra en deudas. La única variable que determina de qué lado está trabajando para ti es la decisión que tomas hoy. Ley 5. La ley del riesgo y el rendimiento. No hay ganancias sin riesgo. Esta ley es simple en su enunciado pero profundamente importante en su aplicación práctica. La ley del riesgo y el rendimiento establece que existe una relación directa entre el nivel de riesgo que asumes en una inversión y el rendimiento potencial que puedes obtener de ella. A mayor riesgo potencial, mayor rendimiento potencial. A menor riesgo, menor rendimiento. Esto no es una opinión ni una política, es una consecuencia matemática del funcionamiento de los mercados financieros. Los inversores solo están dispuestos a asumir riesgos adicionales si reciben compensación adicional por hacerlo. Esa compensación es el rendimiento mayor. La implicación práctica más importante de esta ley es doble. Por un lado, significa que si buscas rendimientos significativamente superiores a los del promedio del mercado con muy poco o ningún riesgo, casi ciertamente estás mirando una situación que no es lo que pares.
La investigación sugiere que los esquemas de inversión que prometen rendimientos extraordinariamente altos con riesgo mínimo, independientemente de cómo están estructurados o presentados, tienen tasas de fracaso y de fraude que deberían generar escepticismo inmediato. Por otro lado, esta ley también significa que es posible asumir demasiado poco riesgo para tus objetivos financieros. Una persona de 30 años que gasta todos sus ahorros de largo plazo en una cuenta bancaria de rendimiento mínimo por miedo al riesgo no está siendo prudente. Está siendo demasiado conservadora para sus necesidades y está pagando el precio de la inflación y el costo de oportunidad como resultado. La clave no es evitar el riesgo. Es entender tu perfil de riesgo, tu horizon de tiempo, tu capacidad de tolerar fluctuations, tus objetivos específicos, y elegir instrumentos de inversión cuyos niveles de riesgo son apropiados para ese perfil. Y nunca invierte cantidades significativas de dinero en algo que no entiende completamente, independientemente de quien te lo recomienda. Ley 6. La ley de la diversificación. Nunca todo en una canasta. La ley de la diversificación es quizás el principio de gestión de riesgo más universalmente reconocido en las finanzas. Su enunciado básico es simple. No concentras todo tu capital en un solo activo, una sola empresa, un solo sector, o una sola geografía. Distribuye el riesgo de manera que el fracaso de cualquier elemento individual no destruya el conjunto. La lógica detrás de esta ley es matemática. Cuando combinas activos que no están perfectamente correlacionados, que no se mueven exactamente de la misma manera ante las mismas condiciones del mercado, la volatilidad total del conjunto tiende a menos que la volatilidad promedio de los componentes individuales. En términos simples, una cartera diversificada tiende a ser más estable que cualquiera de sus partes individuales. La investigación sugiere que la diversificación correcta no simplemente tiene muchas cosas, sino tiene cosas que responden de manera diferente a las condiciones del mercado. Es uno de los factores más significativos en el rendimiento ajustado por riesgo de largo plazo. Pero la diversificación en las finanzas personales va más allá de las inversiones. Significa diversificar fuentes de ingreso. No depende de un solo empleado o de un solo cliente. Significa diversificar los tipos de activos que posees. No solo actions, sino también bienes raíces, instrumentos de renta fija, y efectivo. Significa diversificar geográficamente cuando es posible y apropiado para tu situación. La diversificación no garantiza que nunca perderás dinero. Ninguna estrategia puede garantizar eso. Lo que se hace es reduce la probabilidad de que un solo evento o una sola mala decisión sea suficiente para destruir lo que es construido. Ley 7. La ley del ahorro, puede que a ti primero. Esta es la ley más simple de entender y, paradójicamente, una de las más difíciles de implementar de manera consistente. La ley del ahorro establece que el ahorro no es lo que cuida después de los gastos. El ahorro es lo primero que se separa cuando llega el ingreso. Es principio, pagar a ti primero. Es el fundamento sobre el que se construye cualquier patrimonio real, independientemente del nivel de ingreso. La investigación sugiere que la diferencia entre personas que logran ahorrar consistentemente y personas que intentan hacerlo sin éxito no radica principalmente en la disciplina personal o la fuerza de voluntad. Radica en la estructura. Las personas que ahorran de manera consistente generalmente tienen sistemas automáticos, transferencias automáticas, descuentos de nómina, contribuciones automáticas a planes de retiro, que separan el ahorro antes de que el dinero es disponible para gastar. Cuando el ahorro requiere una decisión activa cada mes, cuando tienes que decidir conscientemente transferir dinero en lugar de gastarlo, la probabilidad de que esa decisión ocurra consistentemente es significativamente menor que cuando el proceso es automático.
El monto del ahorro importa, pero es secundario a la consistencia. Un ahorro del 5% aplicado de manera automática, y consistent durante 20 años produce más riqueza que un ahorro del 20% que occurre solo cuando hay accidente, que en la práctica suele ser pocas veces al año. La meta inicial establece el hábito y la estructura. El porcentaje puede crecer con el tiempo. Pero el hábito debe instalarse primero, y debe instalarse de manera automática para sobrevivir a los meses difíciles, a las emergencias, y a la tentación cotidiana de gastar lo disponible. Pa with acute guía T primero. Siempre, antes que cualquier crida, antes que cualquier gasto discrecional, antes que cualquier otra cosa. Ley 8. La ley de la ayuda y el apalancamiento, la herramienta más peligrosa y más poderosa. La ayuda es quizás el concepto más malentendido en las finanzas personales dentro de las comunidades que crecen con una cultura de desconfianza hacia el endeudamiento. La ley de la ayuda y el apalancamiento establece que la ayuda en sí misma no es ni buena ni mala, es una herramienta. Y como toda herramienta, su valor depende completamente de cómo se usa. Usada incorrectamente, la ayuda es uno de los destructores de patrimonio más eficientes que existen. Una ayuda de consumo de alto interés, usada para financiar gastos que no generan ningún activo en ingreso futuro, drena el patrimonio de manera compuesta y sostenida. La investigación sugiere que las familias que mantienen ayudas a tarjeta de crédito con balances que no se pagan mensualmente pagan en promedio decenas de miles de dólares en intereses a lo largo de su vida, dinero que podría haberse invertido y multiplicado. Usada correctamente, la ayuda es uno de los aceleradores de construcción de patrimonio más poderosos disponibles. Es concepto se llama apalancamiento financiero. Usa dinero prestado para amplificar los rendimientos de una inversión. El ejemplo más accesible para la mayoría de las personas es la hipoteca. Cuando compras una propiedad con un enganche del 20% y financias el 80% restante, estás usando apalancamiento. Si la propiedad se valoriza un 10%, ese rendimiento se aplica al valor total de la propiedad, no solo a tu inversión inicial del 20%. Tu retorno real sobre el capital invertido puede ser mucho más que el 10% de apreciación del activo. La clave de esta ley no es usar ayuda, sino cuando usarla. Para que usarla, y en que cantidad en relación con tu capacidad real de pago. Ayuda para consumo que se pierde, destructor de patrimonio. Ayuda para activos que se aprecian o que generan ingreso. Constructor de patrimonio cuando se gestiona responsablemente. La diferencia entre estas dos aplicaciones puede determinar el arco completo de tu vida financiera. Ley 9. La ley del costo de oportunidad. Toda decisión tiene un precio invisible. Esta es quizás la ley más subestimada de las dos, y una de las más poderosas para cambiar la manera en que evaluamos nuestras decisiones financieras. La ley del costo de oportunidad establece que cada decisión financiera tiene un costo igual al valor de la mejor alternativa que no eliges. No es solo lo que gastas, es lo que dejas de ganar, de construir, o de hacer con ese mismo dinero o tiempo si lo hubieras usado diferente. Cuando gastas $100 en algo que no necesitas, el costo real de esa decisión no es solo los $100. Es los $100 más lo que esos $100 habrían generado si los hubieras invertido. A lo largo de décadas, esa diferencia puede ser significativa. Cuando decides no invertir tiempo en aprender sobre finanzas personales por prefieres usar este tiempo en entrenamiento, el costo de oportunidad no es solo el tiempo gastado, es el conocimiento que no adquieres y las decisiones financieras medias que habrías podido tomar con ese conocimiento.
La investigación sugiere que una de las características más comunes de las personas con alto IQ financiero es que evalúan las decisiones no solo por su costo directo sino por su costo de oportunidad, lo que están dejando de ganar o de construir con cada elección. Esto no significa viva en un estudio de parálisis analítica, donde cada pequeña decisión se convierte en un cálculo complejo. Significa desar la sensibilidad para reconocer cuando una decisión tiene un costo de oportunidad significativo, y cuando ese costo es lo suficientemente importante como para influir en la decisión. Cada dólar que gastas hoy es un dólar que no está creciendo para tu futuro. Eso no significa que no debes gastar, significa que debes gastar con conciencia del costo invisible que cada gasto lleva consigo. Ley 10, la ley de la inflación, el ladrón silencioso que nunca descansa. Y mencionamos la inflación en el contexto de la ley del enemigo invisible en nuestro episodio anterior. Pero en ese episodio quiero profundizar en sus implicaciones específicas para las decisiones de inversión. La ley de la inflación establece que el aumento general y sostenido en los precios de bienes y servicios reduce progresivamente el poder adquisitivo del dinero. Un dólar de hoy comprar menos bienes y servicios en días años que lo que compra hoy, porque los precios generalmente aumentan con el tiempo. La implicación más directa para las finanzas personales es esta. Cualquier dinero que no está creciendo a un ritmo igual superior la tasa de inflación está perdiendo valor en términos reales. Incluso si el número en la pantalla permanece igual o crece ligeramente. La investigación sugiere que a lo largo de periodos de tiempo prolongados, la inflación puede erosionar una porción significativa del poder adquisitivo de fondos guardados en instrumentos de muy bajo rendimiento. Para dinero destinado al largo plazo, retiro, patrimonio generacional, este efecto es particularmente devastador si no se atiende. La respuesta a la inflación no es el pánico ni la especulación. Es la inversión sistemática en activos que históricamente han producido rendimientos superiores a la inflación a largo plazo, incluyendo acciones diversificadas a través de fondos indexados de bajo costo, bienes raíces, y otros instrumentos que participan en el crecimiento real de la economía. El efectivo es necesario para el fondo de emergencia y para objetivos de corto plazo. Pero el efectivo guardado para el largo plazo no es una estrategia conservadora, es una estrategia de pérdida gradual y garantizada de poder adquisitivo. La inflación nunca descansa. Tu dinero tampoco debería hacerlo. Ley 11. La ley de la reversión a la media, la paciencia como estrategia. Esta ley es especialmente relevante para cualquier persona que invite o que está considerando comenzar a invertir en mercados financieros. La ley de la reversión a la media establece que en el largo plazo, los precios y los rendimientos de los activos financieros tienden a volver hacia su promedio histórico. Los periodos de rendimientos excepcionalmente altos tienden a ser seguidos por periodos de rendimientos más moderados o negativos, y viceversa. Los precios que se elevan dramáticamente de sus valores históricos promedio tienden, con el tiempo, a regresar hacia esos promedios. La implicación práctica más importante de esta ley es también la más contraintuitiva para la mayoría de los inversores. No debes tomar decisiones de largo plazo basadas en el rendimiento de corto plazo. Cuando un tipo de inversión ha tenido rendimientos extraordinariamente altos durante 1 o 2 años, muchos inversores tienden a concentrar su capital ahí, asumiendo que esos rendimientos continuarán. La ley de la reversión a la media sugiere que precisamente cuando los rendimientos han sido inusualmente altos, la probabilidad de un periodo de corrección es mayor, no menor.
La investigación sugiere que uno de los patrones más consistentes y más costosos en el comportamiento de los inversores individuales es lo que se llama comportamiento de persecución de rendimientos. Comprar activos que han subido mucho recientemente y vender los que han bajado, que es exactamente lo opuesto de lo que esta ley sugiere. Los inversores que mejor aplican la ley de la reversión a la media son los que mantienen una estrategia diversificada y de largo plazo, invierten de manera consistente independientemente de las condiciones del mercado y en el corto plazo, y no dejan que los movimientos temporales del mercado, y en ninguna dirección, los saquen de su estrategia fundamental. La paciencia no es solo una virtud en las finanzas. Es una estrategia con evidencia histórica sólida detrás de ella. Ley 12. La Ley del Gasto Prudente. Tu futuro está en tus factores de hoy. Llegamos a la última ley. Es, y en muchos sentidos, la más personal de todas. La Ley del Gasto Prudente estableció en principio poderoso y algo incómodo. Puede predecir el futuro financiero de una persona observando cómo gasta su dinero y su tiempo hoy. No lo que dice que viaja. No sus intenciones. Sus patrones reales de gasto, semana a semana, mes a mes. Una persona que gasta consistentemente más de lo que gana, independientemente de su nivel de ingreso, está construyendo un futuro de deuda acumulada. Una persona que consume toda su energía y tiempo en actividades que no aumentan su valor o su conocimiento está limitando su potencial de ingreso futuro. Una persona que gasta de manera reflexiva, distinguiendo entre lo que necesita y lo que quiere, entre lo que construye y lo que consume, está construyendo un futuro diferente con cada decisión cotidiana. La investigación sugiere que los patrones de gasto son hábitos profundamente arraigados que la mayoría de las personas desarrollan relativamente temprano y en la vida adulta y que tienden a persistir, con algunas variaciones, a lo largo del tiempo. Esto no significa que no pueden cambiar. Significa que cambiarlos requiere conciencia, intención y práctica sostenida. El gasto prudente no es privación. No es viva en austeridad ni sacrifica toda alegría presente en nombre de un futuro hipotético. Es la práctica de tomar decisiones de gasto con conciencia de su impacto acumulado, sabiendo que cada patrón de gasto sostenido en el tiempo se convierte en una realidad financiera. La persona que gasta sabiamente no pregunta únicamente, ¿puedo pagar esto? Pregunta, ¿debería pagar esto? ¿Dado todo lo que es dinero podría hacer en otra dirección? Esa pregunta, simple, poderosa, y completamente dentro de tu control, es quizás la herramienta de gestión financiera más accesible y más transformadora que existe. Conclusion. Las leyes están operando. La pregunta si las estás usando. Tono, reflexivo, poderoso, esperanzador. Hemos requerido dos leyes hoy. La Ley de Parkinson. El valor del dinero en el tiempo. La Ley de Pareto. El Interés Compuesto. El Riesgo y el Rendimiento. La Diversificación. El Ahorro. La ayuda y el apalancamiento. El costo de oportunidad. La inflación. La reversión a la media. El gasto prudente. Dos leyes que operan en tu vida financiera ahora mismo. Hoy, esta semana. Es mes. Independientemente de si las conoces antes de escuchar este episodio. Esa es la realidad más importante que quiero que te leaves. Estas leyes no necesitan tu permiso para funcionar. ¿Y están funcionando? La única pregunta es si las estás usando a tu favor o si están operando en tu contra por falta de conocimiento. La Ley de Parkinson está expendiendo tus gastos hacia tu ingreso disponible, a menos que hayas creado una estructura que lo impida. El Interés Compuesto está trabajando. La pregunta si está trabajando en tus inversiones o en tus deudas de tarjeta de crédito.
El costo de oportunidad y este cobrando. Cada decisión de gasto de inaction tiene un precio invisible que se está acumulando silenciosamente. El conocimiento no elimina estas leyes. Lo que haces poner del lado correcto de ellas. Y ese es exactamente el objetivo de Audio Finanzas USA. No da una fórmula mágica. No promete riqueza instantánea. Sino dar el conocimiento que te permite tomar decisiones financieras más informadas, más intencionales, y más alineadas con el futuro que quieres construir para ti y para tu familia. Hoy, después de este episodio, elige una ley. Solo una. La que más resuena contigo. La que más claramente ves operando en tu vida ahora mismo. Y toma una acción concreta basada en ese conocimiento esta semana. Si fue la ley de Parkinson, configura esta semana una transferencia automática de ahorro antes de que el dinero es disponible para gastar. Si fue la ley del interés compuesto, calcula hoy cuánto habrías acumulado si hubieras comenzado a invertir $100 al mes hace 5 años. Y decide que el mejor momento para empezar ahora. Si fue la ley del Gasto Prudente, revisa tus últimos 30 días de gastos con honestidad y pregunta que te dicen sobre el futuro que estás construyendo. Una acción. Esta semana. Basada en conocimiento real. Eso es el IQ financiero en práctica. Gracias por escuchar Audio Finanzas USA. Si este episodio fue valioso para ti, compártelo con alguien en tu comunidad que necesita estas herramientas. El conocimiento financiero es uno de los regalos más poderosos que puedes dar. Hasta la próxima. Audio Finanzas USA. Finanzas para nuestra comunidad. Y en nuestro idioma.